So now in the second lecture of trees, we will firstly discuss the binary tree. Let T is a tree. We say T is n tree or n array tree. Firstly, we are discussing it generally n for n vertices. We say T is n array tree if every vertex has at most n offsprings. अगर हर एक वर्टेक्स दे n offsprings होणगे ज्यादा तो ज्यादा at most, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ offspring ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ vertex ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ vertices ਹੈ these are called the offsprings। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰੇਕ vertex ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ offsprings ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ two array tree और binary tree you can say। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇਕ vertex ਦੇ ਤਿੰਨ offsprings ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ three array tree। ਜੇ ਹਰੇਕ vertex ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ four array tree। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ offsprings ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ offspring ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ vertex ਦੇ ਉਨੇ array tree ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। We say T is n tree or n array tree if every vertex has at most n offsprings। In particular, if n is equal to 2, then tree is called binary tree। और अगर n अपना 2 होएगा यानी हर एक vertex के maximum 2 offsprings होंगे, then it will be called the binary tree। So binary tree is that tree in which every node can have 0, 1 or 2 offsprings। For example, you can see this graph। In this graph, you can see the vertex 1 has 2 offsprings, 2 and 3। The vertex 2 has 2 offsprings, 4 and 5। The vertex 4 has 2 offsprings, 8 and 9। The vertex 3 has 2 offsprings, 6 and 7। So except for the leaves, ਜੇ ਤੁਸੀਂ leaves ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੇ leaves हैं, leaves ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ further ਅੱਗੇ ਕੋਈ offspring ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ vertices ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 6 7 5 8 9। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੋਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੋਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟ ਮੋਸਟ 2 offsprings ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੀਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਟਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੋਡਸ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੋਡਸ ਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ 1 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ offsprings ਹੈ then it will be called a binary tree। ਜੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ third one ਵੀ draw ਕਰ ਦਈਏ then it is not a binary tree। okay, or you can also say like this कि अगर a वाला vertex ਅਸੀਂ नहीं ਲੈਂਦੇ suppose और a वाली edge भी नहीं ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ binary tree ਹੈਗਾ क्योंकि second vertex ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ offspring ਹੈ। it is okay because we are allowed 1 or 2 also and 0 also allowed because 0 ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ 8 9 6 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, so I am just saying that कि leaves ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ requirement ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 0 offsprings। ਠੀਕ ਹੈ, so ਇਹ ਹੈਗਾ binary tree। Now we will discuss the properties of the tree। Now properties of the trees। Theorem number 1, there is one and only one path between every pair of vertices in a tree। This is the most important result in the tree, that is there is one and only one path between every pair of vertices। If we take any two vertices and try to trace a path between them, then you can find only one path between them। There is no alternate path between these two vertices। Now we will prove it। How is it possible? Since because we are given there is a tree, so let us suppose T is a tree, and obviously if it is a tree then it is connected graph as well as without cycles। So firstly we are taking since T is a connected graph, so एक गल तो श्योर हैगी है कि अगर एक connected graph है then there exists at least one path between every pair of vertices। क्योंकि connected graph ਦੀ ਇਹੀ definition ਹੈ कि हरेक दो vertices ਦੇ ਵਿੱਚ path ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਰ ਹੋਗੀ ਕਿ path ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਦੋ vertices ਦੇ ਵਿੱਚ। now one thing which we have to prove that कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ path ਹੈ ਉਹ unique ਹੈ। that means we have to prove only now uniqueness। so to prove uniqueness how we will move, we will prove that we will suppose that there are two vertices V and U and they have two distinct paths in between them। Suppose that between two vertices V and U there exist two distinct paths। So let us suppose this is the one path between U and V
and this is the another path between U and V. So first path is via C. You can see this is the first path going from U to C and then C to V. This is the first path, and this is the second path going from U to B and then B to V. Suppose these are the two distinct paths. And remaining, suppose this is the remaining tree. So the union of these two paths will contain a circuit. So how have you moved it? U to C and then C to V. If there is second path like this, U to B and B to V, then going from V to B and then B to U, there will be a circuit in the graph. U to C गए, C to V to B, B to U आगे वापस. तो जेड़े वर्टेक्स तो ट्रेसिंग शुरू हुई होते आके खत्म होगी. That means it a circuit बन गया. The union of these two paths will contain a circuit. Then T cannot be a tree, because if it is a tree, then it would be cycle free. So our supposition is wrong. There is one and only one path between every pair of vertices in a tree. This is the result we need to prove. So now theorem number 2. If in a graph G, there is one and only one path between every pair of vertices, then G is a tree. This theorem is the converse of the theorem 1. In theorem 2, we have to prove if we have such a graph in which every pair of vertices have only unique path between them, then that graph must be a tree. So to prove that G is tree, we need to prove that G is connected and as well as G is cycle free. Now, if we are given in the question that there is one and only one path between every pair of vertices, that means we are given there is a path between every pair of vertices. That means G is a connected graph. So one thing for the definition of the tree is clear now, that the graph is a connected graph. Now we have to prove that G is acyclic. That means G is cycle free or does not contain a circuit. So contrary to it, let us suppose G contains a circuit. If G contains a circuit, then there is at least one pair of vertices V and U such that there are two distinct paths between them. How is it possible? Let us see. Suppose this is the graph which we are talking about. Suppose these are the two vertices V and U. In between, there are two paths. If G contains a circuit, that means this is the circuit in the graph. So if this is a circuit in the graph, then there are two paths between U and V. U to C, C to V, and then V to B and B to U. These are the two paths between U and V, if there is a circuit. So there is at least one pair of vertices such that there are two distinct paths between them. A contradiction to the given fact, because we are given in the statement that every pair of vertices have one and only one path between them. But if you take that G contains a circuit, then there will be two paths between a pair of vertices U and V. So a contradiction rises. So hence G cannot contain a circuit. Therefore, G is a connected graph without circuit. Implies that G is a tree. So now theorem number 3, that is the very, very important property of the trees. A tree with n vertices has n minus 1 edges. Now the proof of this theorem, we shall prove the result by induction on the number of vertices n. We shall apply the principle of mathematical induction on the vertices. And vertices, the गिनती सानू question which provided है n है, इसके ऊपर mathematical induction लगाओ. Obviously, the result is true for n equal to 1, 2, and 3. For the basis step of the induction, we shall evaluate for these three figures. वैसे एक figure ही sufficient होंगी है, but I am just taking an example of 1, 2, 3 also. When n is equal to 1, if you have only a one vertex in the graph, then obviously to make a tree, there would not be any edge. Because if you make an edge, it would be a loop. And loop is also counted in the circuit. So if you take single vertex, then you have to take no edge in the graph. That means zero edge. So result holds true for n equal to 1. If there is one vertex, then there is zero edge. Now, when n is equal to 2, then obviously there is only a single edge between them. These are the two vertices. And obviously, to make a tree, there would be a single edge between them. Any second edge will make a circuit in the graph. So for n equal to 2, also result holds true. When n is 2, then edge n minus 1 edges are 1 in number. So when n is equal to 3, that means you have 3 vertices. Then there would be only 2 edges. Any addition of the third edge
अगर तुसी कोई भी थर्ड एज बनाओगे there would be a circuit in the graph. So for n equal to 3 we have two edges. So result also holds true in the case for n equal to 3 also. So basic step of the induction is clear, that the result holds true for n equal to 1, 2, 3 and so on. Now moving to the assumption step of the principle of mathematical induction, let us assume that the result is true for all the trees with less than n vertices. Now we are assuming that the given result is true when we have a tree with less than n vertices. This is the second step for mathematical induction, which is the assumption step. And here we have assumed the result holds good for less than n vertices. Now we will prove that the result also holds for exactly n vertices. Now consider a tree with n vertices. Now we will prove that the result holds good for this case also. Let E is an edge with n vertices u and v. Suppose we have a tree with n vertices and there is a edge E in that tree whose end vertices are u and v. Now, because we have proved in the theorem 1 that there would be only one and only one path between every pair of vertices. So as we have discussed in theorem 1, the path between u and v would be unique. And we have supposed that there is an edge between u and v. That means this is the only path between u and v. Therefore, deletion of edge from P will disconnect the graph. ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ u ਤੇ v ਦੋ vertices ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ ਹੈਗੀ ਹੈ e ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ vertices ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਹੈ ਐਜ e ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ v ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ deletion of edge from p will disconnect the graph ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪਾਥ ਸੀਗਾ u ਤੇ v ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ u ਤੇ v ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ e ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ u ਤੇ v ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ t - e ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ t1 ਐਂਡ t2 ਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ t1 ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ t2 ਹੈ so since there is no circuit in t each of these components is a tree ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ vertices u ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ this is the t1 component ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ vertices v ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ this is the t2 component which we are talking about ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ vertices ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ vertices ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ so let t1 contains ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ vertices t1 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਹੈ let us suppose they are k in number and ਜਿਹੜੀਆਂ t2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਆਂ they are n minus k in number and t2 contains n minus k vertices ਤਾਂ obviously n vertices ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਤਾਂ k ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ k ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ strictly less than n ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ it means t1 ਅਗਰ strictly less than n vertices ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ assumption ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ less than n vertices ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ it means t1 ਦੇ ਵਿੱਚ k vertices ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ k - 1 ਐਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ और अगर t2 है t2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ vertices ਹੈ n - k ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ n - k - 1 ਤਾਂ t - e ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਇੱਕ e ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਐਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ k - 1 t1 ਦੀਆਂ k n - k - 1 t2 ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ k ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ you will get n - 2 ਐਜਸ ਐਂਡ +1 ਕਿਹੜੀ ਐਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ t ਦੀ implies that t has exactly n - 2 edges ਹੋ ਗਈਆਂ t - e ਦੀਆਂ ਔਰ +1 ਕਿਹੜੀ ਐਜ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੋ n - 1 edges ਤਾਂ t ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n vertices ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਐਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ n - 1 edges ਆ ਗਈਆਂ